بس الديترمنت بتاع الايه بكام؟ والديترمنت البي بكام؟ يلا بقى evaluate using الفاليو دي والفاليو دي. طبعا في الحاله دي انت كده بتحسب اعتماد كلي على البروبرتيز خاصه بمين؟ بالديترمنتس. ان لو انت عندك b to the power of 2 it means the determinant of v to the power of 2. If I have b inverse matrix, the determinant will be 1 over the value. I have also the value of the determinant will equal exactly the same the value of the transpose of this determinant. طبعا همشي ستيب باي ستيب. اول حاجه انا عندي نيجاتيف 2 دي 4 باي 4 يبقى اول طلعه ده هيبقى نيجاتيف 2 to the power of كام؟ number of rows. بعدين times A transpose which is simply A. بعدين times P minus 1 which is the inverse of V which is it's gonna be negative 1 over 2. It's really very simple. خلاص طلعت الفاليو بتاعته. خلي بالك ده جميل قوي لان ده لو جالك في الامتحان ينفع مالتيبل تشويس معايا، ينفع انك تعمله. خلي بالك انك بس تبقى حافظ او مراجع على البروبرتيز بتاعه الديترمنتس دي مهمه. اوكي انزل بص على دي كده وخلي بالك انها احيانا بتبقى ريلي كونفيوزنج بس ده ظريف ان احنا نشوفه مع بعض. any ideas؟ على فكره انا بعت لكم فولدر موجود فيه ميد تيرم اكزامز. ماشي؟ لا بقى ميد تيرم اكزامز انا بعته لك على الواتساب وكمان حاولت ان انا احطه لك على موديل، فتخيل انه موجود عندك على موديل وموجود عندك في الواتساب. اوكي؟ العفو. مجرد ما انا طلبته بصراحه دكتور جوزي is really very good. He sent it to me via through WhatsApp وبرضه through it on the on Moodle. بس موديل بتاع الاسبل. اوكي. معرفش انتوا ليكوا اكسس على موديل الاسبل؟ لينا طيب. لينا شويه، يا ليك لينا فول اكسس عادي. لينا شويه. طيب بص consider A which is this matrix. حد فاكر مين adjoint matrix؟ مين adjoint matrix؟ عبد الرحمن فاكر؟ ايه هي الادجوينت ماتريكس؟ وانا بجيب الانفرس كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب كو فاكتورز بابلايز ساين رول بعدين بعملهم ترانسبوز يقوموا يجيبوا مين؟ adjoint ماتريكس صح كده؟ طيب هو هنا بيديك الادجوينت ماتريكس بتاع دي خلي الكولوم رو كولوم. طب حلو ليه؟ يعني تعمل ولا اروع. طيب انا عايز دلوقتي تقول لي الفاليو بتاعت اكس دي احسبها ازاي؟ ما هو خلي بالك دي تعمل لها ترانسبوز صح؟ يعني اكشوال الاليمنت ده اللي هو 1 2 طيب لا 1 2 تعالى بقى هنا هات لي 1 2 ماشي؟ يبقى اذا 1 2 اللي هو مين؟ اليمينيت الرو واليمينيت مين؟ مين الارقام اللي فاتت؟ 1 2 0 3 2 0 3 2 1 1 as columns يعني بعدين نشيل 2 double 0 0 1 بعدين 0 1 0 1 negative 3. This is the element of A1 2 طبعا بياخد اشاره نيجاتيف بياخد نيجاتيف ساين يبقى اذا ده واخد الساين بتاعته نيجاتيف. I will evaluate. Any ideas about how to evaluate this determinant? Really very simple. ممكن اخد مين؟ بيتهيألي السكند كام صح؟ انا عينيا لقطه السكند كام بس خلي بالك ساعات دي بتستك مع حاجه. انا شايف سكند كام بوزيتيف نيجاتيف ها؟ بوزيتيف. So I will take negative 2 eliminate the row will come. So the numbers will be 1 1 okay and 1 we negative 3. So the result will be negative 2 times 1 times negative 3 minus 1 so it's going to be negative 4 I believe. مش كده برضو ولا انا عملت حاجه غلط؟ صح. هذا نيجاتيف 3 minus 1 اوكي احنا خدنا لا في هنا ساين كمان لان انا لما باجي اعمل اليمينيشن بحط الساين رول ده معناه نيجاتيف 2
وانا اصلا ده كوفاكتور واخد ساين نيجاتيف، صح. يبقى نيجاتيف تايمز نيجاتيف از جونا بي يعني 2. ده هتبقى positive. بعدين 1 eliminate دول هيدي لك 1 1 1 نيجاتيف 3. 1 تايمز نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 minus 1 so it's gonna come up to negative 4 times 2 so the value will be negative 8. برضه تشيك انت كمان ولا لا؟ هتبقى positive 2 يا دكتور، مش negative. ايه؟ هتبقى positive 2. لا لا. في الانسر في الانسر. هنا؟ اه اه قصدك يعني بوزيتيف 8 يعني؟ لا هتبقى positive 2 اه صح وهتبقى negative 8. ماشي تمام 100. اوكي يبقى انا جبت الفاليو بتاعت قول يا ايه؟ مهند بس. بتاعت الاكس. هو النيجاتيف في الاول يعني لان في ساين رول للكوفاكتورز. positive آه. negative. اوكي بوزيتيف نيجاتيف أيوة يا مهند. طيب عايز اوجد الفاليو اوف واي. عايز اوجد الفاليو اوف واي. يعني كده الفاليو اوف اكس از 8 negative 8. خلاص هيبقى نيجاتيف اروح شايل الفاليو الفاليو اوف اوف واي اكس. المفروض 2 4. خلي بالك نيجاتيف عند الواي زي ما هو قال بالظبط 2 4. دي اللي هي خلي بالك ده 2 4 اكشوال 2 4. يعني الاليمنت اللي موجود في السكند رو بس في الفورس مين؟ الفورس كام؟ احمد انت معايا؟ احمد معايا؟ لا انت سرحان. دكتور العكس. احمد بص كده النمبر ده لا تبقى 4. اوكي النمبر اللي انا بتكلم عليه النمبر ده فورث رو سكند كام صح؟ ايوه كده. اوكي انا بعمل له ترانسبوز يبقى بقلبهم بقلب التو نمبرز يبقى كأنه هنا المفروض الاليمنت اللي هو كام في كام؟ 2 4 second row fourth column eliminate the second row with fourth column numbers will be 1 2 0 1 0 0 1 negative 1 0 which is gonna come up easily to 0 ليه؟ لأن أدا 0 0 0 ثلاثة موجودين معايا يا شباب يبقى الواي فاليو هتطلع بكام؟ هتطلع بتساوي 0 أنا عرفت الفاليوز اللي هو عايزه تمام كده؟ نور معايا؟ اوكي I just have a question here. Okay. In the 2 by 2 matrix, why did we multiply by positive 2? اوكي this one طيب علشان اوجد الادجوينت ماتريكس there is a sign rule states that for each cofactor it's gonna equal to negative 1 to the power of number of row plus the number of column. I'm searching for the element 1 2 okay okay this is the element 1 2 which if you go by the sign rule it's going to be positive negative positive and negative. So the sign here will be negative. This is the negative that we got first. Then I will eliminate the row and the column. So the remaining numbers will be 3 1 1 2 0 0 0 1 negative 3. They are here. Yes. Also, it's really up to you to use any row, any column. I thought the second column was tempting since it has already 2 zeros. So I will start with negative 2. So it's a negative times negative 2, so it's going to be positive. Then I will eliminate the row and column, so it's going to be 1 1 1 3. Okay? Then I will start evaluating. 1 times negative 3 is going to be negative 3 minus 1, so it's going to come up to negative 4. Negative 4 times 2, so the result will be negative 8. ماشي يا شباب؟ ماشي. واحد خس. التاني ده حلو. ده direct question using grammar method. معايا يا مهند؟ طبعا عندك كام سيستم؟ 3 systems. طبعا الاولاني ده really very simple. الاولاني ده. اوكي؟ الريزلت بتاعته سهل جدا. تعرف تقول لي على طول يا احمد عملوه ازاي؟ ادي الاثنين على بعض. X value will equal to 1 minus 3, 2 and 1 divided by 1, negative 1, 2 and 1. Do you read me? مش عارف احمد انت مش معايا النهارده انت تعبان؟ مش احمد برضه ولا بقول اسمه غلط؟ مش سامع انت بتقول ايه؟ انت متابعني يعني؟ يعني continuous اوكي. خلاص اوكي ماشي قشطه يعني. دكتور انا اعمل سي بس عشان ايه اعمل سي نعمل اي دي سي رخمه نعمل اي دي سي طويله يعني. نعمل الثلاثة. We can't do it all بلغة لا نعمل اي دي سي ان شاء الله. لا شكرا. اعتقد ان دول سهلين قوي ودي كمان زي الاولانيه اللي انا حليتها النهارده فمش هضيع وقت فيه لان انت عارف طبعا الحل بتاعها
هيبقى x بيساوي، هشيل الفاليوز دي واحط مكانها 3 1 3. بعدين اكتب الريمينينج تو columns exactly the same divided by الديترمنت بتاع الكوفيشنت ماتريكس which is gonna be 1 1 1 1 3 I'm sorry 1 1 negative 2 1 3 1 1 1 and negative 1. It's really very simple. اوكي فدي مش عايز ضيع فيها وقت. اوكي لكن اعتقد خلي بالك in the previous period we already did go through the following. All the probabilities of determinants, I'm sorry, of matrices. All the operation of matrices. Addition, subtraction, multiplication with scalar value, multiplying matrices, getting the inverse of a matrix by more than one method, either the cofactor method or using Gauss-Jordan or Gauss elimination methods. Then we did go through the solution of a system of equation using either Gauss and Gauss-Jordan. For you, do you remember what the difference between Gauss and Gauss-Jordan? Gauss will go for the echelon form, and then you will do a back substitution. But Gauss-Jordan will go for the reduced echelon form, and directly you will have the values. Then we did go through the properties of determinants, how to evaluate them, the results, the properties, and how to solve a system of equation using Cramer method, and also to get the inverse using the determinant method, which go with the cofactor adjoint matrix, blah, blah, blah. This is an example of a midterm. That's an example of a midterm. بص بقى بيقول لك solve questions 1, 2 and questions 3, 4 and 5 in separate exam sheets. يعني عشان حضرتك ما تعكش الدنيا، هو الراجل بيقول ان حل السؤال الاولاني والثاني في 1 exam sheet، والكويستشنز اللي هم بعديهم 3 و 4 و 5 يبقوا في السكند بيبر. معايا البيربز ان مش هقعد اجري وراك تبقى حاطط نقطه هنا وشويه هنا وشويه هنا وشويه هنا، الورقه تبقى متنظمه. تمام؟ طيب بيقول consider the matrices A, B and C. A, B and C. Just simply compute A transpose times B minus 2 C transpose. صعب؟ Very easy though. It's really very easy. It's really very simple. It's only 2 months. But all you have to do, all you have to check, that's A transpose, it's gonna be a 2 by 2. The B is a 2 by 3, so it's possible. The multiplication process. And the result will be a 2 by 3. Minus 2, which means you will multiply all the elements of C in 2. But careful, it's C transpose, which is 3 by 2. Once you get the transpose, it's going to be 2 by 3, so it's simple. Okay, very easy. Right, you will consider... This question is only 2 marks? Yes, that's a 2 marks. Not fair. You will consider the linear system of equations. الصورة ده سؤال لو قال لي ده ابن حلال السؤال ده حلو. السؤال ده هو بيجي لك x minus y plus 2z equal 2 beta and then up x plus alpha y plus z equal 1. Then minus x plus y plus alpha z equal b minus 3. Where alpha and beta are real parameters. التايب من الكويستشنز اللي بيبقى كده بيبقى على طول الستيب اللي بعديه he will ask you about the values of alpha and beta that will develop a consistent solution, no solution, infinite number of solutions. يرحمكم الله. It's really very simple. All I have to do is to go through the augmented matrix if you remember. طيب أول حركة أعمل إيه؟ قولي كده مسنون. You can write it in a matrix form. 1, Okay, 1, 1, negative 1, then, negative 1, okay, negative 1, alpha, and 1, positive 1. Then the third column will be 2, 2, then 1, then alpha. I will go directly for the augmented matrix. That means the results will be 2 over beta, then 1 beta minus 3. طيب اعمل ايه بقى؟ Try to get it on the echelon form. حاول انك تخلي الشكل بتاعك ده في الوضع بتاع الاشلون form. Okay? That means I will need to see 0 and 0. ازاي اعمل ده؟ I will multiply the first row by negative 1
then I will add it on the second row. So simply, خلي بالك 1 negative 1 1, negative 1, 2, 2 beta. 2 Negative plus positive is going to be 0. Negative times negative 1 will be positive 1 plus alpha, so it's an alpha plus 1. Negative times 2, negative 2 plus 1, so it will be negative 1. Negative times 2 beta, it's going to be 1 minus 2 beta. In a similar manner. I will need this value to come to 0. So I will just add them together. 1 plus negative 1, so it's going to be 0. Negative 1 plus 1, so it's going to come up to 0. 2 plus alpha, so I will have alpha plus 2. Then finally, okay, adding the 2 beta to beta minus 3, it will develop 3 beta minus 3. ابدأ بقى بص كده، بص على الشكل اللي قدامك وفكر امتى الايكويشن دي تدي لك a unique solution او consistent independent system of equation. امتى ده يحصل؟ And the last لو دمت الرانك بتاعت السكند السمولر ماتريكس equal to كام؟ to 3. ازاي تدمناها equal to 3؟ I have to be sure that this value doesn't equal to 0 or that value 2. يبقى in order to get an unique solution then alpha plus 1 shouldn't equal to 0 and also alpha plus 2 shouldn't equal to, so any values of beta but under the condition that alpha shouldn't equal to negative 1 and alpha shouldn't equal to negative 2, these values will develop A unique solution. independent consistent system يعني unique solution. كده جبت لي ولا؟ طيب if alpha equal negative 1 what's gonna be؟ يبقى start substituting by alpha equal to negative 1 and I will go through this solution. يبقى لو حطيت alpha بتساوي negative 1 معايا يا محمد تبقى زيرو. هيدي لك 1 negative 1 بعدين 2. Okay, here is the value of 2 beta. The second row will be 0, then 0, then negative 1. The last row will be 0, 0, then positive 1 I believe. بعدين ده هيدي لك 3b minus 3 وهنا عندك 1 minus 2 بيتا. خلي بالك انا ممكن اغلط وانا بشتغل. الحركه اللي بعديها انت شايف اعمل ايه علشان ابقى وصلت للريديوسد ايشلون فورم. I will get the sum of these two rows together. صح كده؟ خلي بالك انا اللي انا عامله ده الكيس اللي فيها الفا equal كام؟ negative 1. Okay, I will multiply the second row. No. I will multiply the second row by positive 1 adding it with the last row or adding it together. So once you do this, you will find the last row will come up to 0, 0, 0. But here the condition. Adding 1 minus 2 beta plus 3 beta minus 3. So it's going to be 1 minus 2 beta plus 3 beta minus 3. So it's going to come up to beta, I believe, minus, this is 1 and that's minus 3, minus 2. For the second row, it will be 1 minus 2 beta. This is going to be negative 1. That's a 0 and 0. I would like to make this positive, negative, and positive. The first row is going to be 2 beta. I don't care about it. 2 negative 1 and positive 1. لو انت بصيت هنا, if beta doesn't equal to negative 2, positive 2, you will have inconsistent system. That's a no solution when b doesn't equal to positive 2. But in case of beta equal to positive 2, this value will equal to 0. So your system will be like this system. It's gonna be 0, 0, 1, 4 minus 1, so it's gonna be 3. The last row is all zeros. The first row will be
a 4, then 2, -1, +1, which is 1 degree of freedom, infinite number of solutions. يبقى انا جبت الكونديشن الاولاني. خلي بالك ده كل اللي انا عملته ده في الكيس اللي فيها الفا، المفروض انها ايكوال كام؟ -1. نفس اللي انا عملته ده اكزاكتلي هتعمله لما الفا ايكوال كام؟ -2. طبعا السؤال الاولاني ظريف جدا وسهل عليك، السؤال الثاني زي ما انت شايف سهل برضو، بس محتاج انك لازم تعمل ايه؟ لازم تكون حاجه بايديك. خلي بالك تقريبا مفيش حاجه احنا خدناها ما جاتش لغايه دلوقتي، ده في السؤالين بس، صح كده؟ هو الفرقات عشان الرانك اصغر من ايه؟ الرانك اصغر من النمبر اوف روز. لان الرانك هنا لو انت بصيتي على الفرق 2 اه والنمبر اوف unknowns 3 so the degree of freedom will be just only 1. طيب تعالوا بص على problem number 3. ها شباب بص كده يا عبد الرحمن على problem number 3. هنا بيقول لك let G be an invertible matrix. G دي invertible matrix يعني انت بتقدر تجيب لها inverse ومديلك J minus 1 قدامك اهو. اوكي؟ انا عايز اجيب الاليمنتس G21 G22 G23. مستر محمد هريدي اعمل ايه؟ محمد هريدي له تواصل مع بيته ولا جي 1 مش هتطلع في الموبايل؟ قول لي بقى دي اعمل فيها ايه؟ عامل ايه في ايه؟ في السؤال الاولاني هو بيقول لك جي، انا مديك جي ماينس 1، شايف جي ماينس 1؟ اه اوكي، ومديك الجي. اه اوكي، انا عايز اعرف الفاليوز دي جي 21 جي 22 جي 23. خلي بالك قول. هنعمل انفيرت جي ماينس 1 هتبقى جي تاني. لان انفرس اوف ان انفرس will result الجي ماتريكس. انا السمبلست مانر simplest way ايه؟ determinant half ايه؟ determinant half ما اعرفش الديترمنت ما حسبتوش، بس انا I will get the inverse of this matrix. معايا يا محمد؟ I will get the inverse of this matrix which is gonna be exactly like this one. And then I will get the number of these numbers. I will get the values of these missing. طيب بص. Can we solve it? مش هسبقها. Knowing that H is a 3 by 3 matrix such that the H determinant equal to -1. So you know the H. Okay. Compute 2HG minus 1. Okay. يبقى انت رايك اعمل ايه؟ 2 to the power of 3 times -1 times 1 over G minus 1. You already have it. Just to get the determinant of this matrix. okay. معايا؟ طيب بص على اللي بعديها بيقول لك let K a matrix with 4 rows in 4 columns where X is a real number. Compute the value of mean of K. رأيك اعمل ايه؟ عايز الترمينال كام بتاعك؟ انا عايز اعرف الفاليو اوف كي. عايز اعرف الفاليو بتاع this determinant. هنعمل زي ما احنا كنا بنعمل من دقيقتين. ناخد last row. طيب الساين بتاع this factor this value is gonna be الفاليو بتاع الساين بتاعتها الساين بتاعتها. ده positive negative positive negative positive. Positive. Or it's gonna be 4th row, second column, the sum of them it's gonna be even, so it's gonna be positive. So it's gonna come up to x times شيل row column. دكتور ها؟ معلش ازاي تبقى بوزيتيف لو الاكس اللي هي في 1 2 دي هتبقى نيجاتيف. ايه 1 plus 2 is 3 which is odd which is negative. ايوه بس دي اكس ودي اكس، واحده تبقى نيجاتيف والثانيه بوزيتيف، الاثنين فاليوز. ايوه بس ده مالكش دعوه بالبوزيشن. مالهاش بتكلم دعوه. على البوزيشن بتاعها. اوكي؟ طيب يبقى اذا انا لو حبيت ان انا تو ايفالويت هاخد الفاليو اللي هي بنيجاتيف اكس
واشيل الرو واشيل مين؟ column. اوكي حد يمليني كده شكله عامل ازاي؟ 1 1 x 1. So it's gonna come up to negative x. بعدين الديترمينانت بتاعها هيبقى 1x negative 1 مش كده برضو؟ شباب معايا؟ بعدين x 0x خلي بالك ان انا بدوخ من اللف يمين وشمال. بعدين الاخير 1 0 2. رايك نعمل ايه تاني؟ شيل السكند رو. روعه. شوف. طب والساين؟ Negative. الساين. نيجاتيف. So it's gonna be negative x. الفاليو دي negative x لان دوت 1 و 2. Eliminate the row or column. So you will end up having a 2 by 2 which is x1 x and مين؟ مش كده برضو؟ صح. اوكي. الستيب اللي بعديه تبقى 2x minus x which is x. اوكي. So I will have X. just a X second. minus You. 2x. X Negative minus 2x. 2x. لا يا ابني 2x minus Negative So 2x. plus minus This is gonna be 2x minus x. So it's gonna be x. So the value of the determinant of k equal to x to the power of k. صح؟ بكره انا هنجح How the last step? ان شاء الله. This is gonna be 2 over x minus x. So the result will be X. for this determinant times negative x times negative x. So it's gonna come up to x times x squared. So it's gonna be x to the power of 3. So this is actually the value of the determinant k. طيب يقول لك from determinant k find the values of the parameter x for which k is invertible. يعني هو امتى k يبقى invertible؟ ها؟ that equals لو الديترمنت doesn't equal to 0. يعني actually to be invertible لازم x cube ده doesn't equal to كام؟ 0. يعني x doesn't equal to 0. صح. اوكي. طيب يقول لك let a 1 0 2 negative 3 write a minus 1 as a product of elementary matrices. حد فاهم احنا بنقول ايه هنا؟ يعني ايه product of elementary؟ دي من البروبرتيز بتاعت الانفرس بتاع جاوس if you remember. صح؟ يبقى انا اول حاجه اعملها هعمل ايه؟ هكتب الديترمنت ده في الصوره بتاعت انا اسف هكتب الماتريكس دي using جاوس. ليه يبقى شكلها عامل ازاي بقى عشان اجيب لها انفرس؟ 1 2 ها 0 نيجاتيف 3 احمد نور. بعدين 1 0 0 1 مش كده برضو؟ صح. طيب تمام. عشان اعرف اجيب الانفرس هعمل ايه اول حاجه؟ محتاج تحول ال 2 ل 0. يعني it means we will multiply by negative 2 the first row and adding it on the second row. ودي بالنسبه للelementary matrices بتبقى عامل ازاي؟ if you remember الelementary matrix بتبقى 1 0 negative 2 and 1. ده معناه ان انا بعمل multiplication للفيرست رو بنيجاتيف 2 وادد on the second row. Why is the bottom one 1? ايه؟ Why is that 1? Why that one? Yeah. Okay. In the elementary matrix, Ahmed, it goes from the unit matrix, which is 1 0 0 1. Okay, كده? If you want like to multiply the first row by negative 2 and then adding it on the second row, all I have to do is do exactly the same in the unit matrix. So I will multiply the first by negative 2, then add it on the second row. So this is elementary matrix, which states that R2 minus 2 R1. This is an elementary matrix. Okay, يبقى إذا إيه اللي هيحصل هنا بعد المالتيبليكيشن اللي أنت عملته بتاع اليونت ماتريكس ده؟ بتاع الاليمنتري ماتريكس. 1 0 0 يبقى ده 1 0 انا بعمل في خليني الاول اكتب الاولاني 1 0 1 0 negative 2 plus 2 so it's gonna be 0 negative 2 times 0 negative 3 negative 2 plus 0 so it's gonna be negative 2 negative 2 times 0 plus 1 so it's gonna be 1. The next step Make is negative to 3 1. multiply the second row by negative 1 over 3. Yes. طيب ودي انا عاملها بالاليمنتري ماتريكس شكلها عامل ازاي؟ To 3 اروح جاي بعد ما عملت مالتيبليكيشن
لل A matrix في الماتريكس دي واروح اعمل لها multiplication في another matrix which is gonna be 1 0 then 0 minus 1 over 3 which is the second elementary matrix E equal minus 1 over 3 times R2. اوكي لو انا عملت ده هنا هيبقى ده الشكل النهائي بتاعي. لما تضرب في نيجاتيف 1 ده يبقى 0 ده بوزيتيف 1. This is gonna be 2 over 3 0 ده negative 1 over 3 the remaining is 0 and 1 0 and 1. That's the inverse. So actually in order to get the inverse from the A matrix I will multiply the A matrix by these elementary matrices. The A matrix which is 1 0 0 ne- 2 negative 3. اه I will multiply it first step by the elementary matrix which is R2 minus 2 R1. نعمل ايه؟ So it's gonna be 1 0 negative 2 and 1. Then after you get the result you will multiply by the third one which is 1 0 0 1 0 no 0 negative 1 over 3. These two matrices represent the inverse. يبقى انا عرفت اجيب الانفرس بتاع الايه عن طريق المالتيبلاي بتاع مين؟ بتاع التو ماتريسيز. البروبرتي اللي انا بتكلم عليها هنا كانت بتاعه الاليمنتري ماتريسيز اللي انت شفتها في الامتحان. خلي بالك الامتحان بتاعك ده سهل جدا. should be very easy. ماشي؟ بس not even comparable to the one that I've shared with you. بص على الوان اللي انا shared with you. طبعا في بعض حاجات مختلفة عن اس بي اي. اكيد. معايا؟ لان هم بياخدوا ترانسفورميشنز، بياخدوا بياخدوا ابلكيشن على الانبوت اوتبوت ماتريسيز لينكتوف، فده مش موجود عندك. لكن بص على بعض الامثله اللي موجوده اللي فيها البروبابيلتيز بتاعت الديترمنتس، البروبابيلتيز بتاعت الماتريسيز، ازاي هو بيمانيبيوليت. طبعا امتحان مالتيبل تشويس. For you for the time being the امتحان is gonna be written which is really very good exam. Thank you very much for attending today. Please write the attendance. I will take it written. Okay. Put your name and your ID. Next, this week, inshallah, if there is no new slides, I would like to make a formative exam on Thursday. وأنا بعت لكم ده امبارح. حصل؟ Yes. Okay. So it's gonna be on Thursday at 2. Please try to attend. This is important. Okay? It's not gonna be graded, but I will send your feedbacks with ID to know. Thursday? Yes. You have a very good chance. Okay? You have very good chance to go through all the previous topics and then try it by yourself. Thank you very much. It's gonna be similar to the midterm. Thank you. شو يعني